नमस्कार मित्रांनो, मी राव चौधरी आपलं सर्वांचं स्टुडंट ॲक्टिव्हिटी बोर्ड चॅनलमध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये सेकंड लँग्वेज इंग्लिश स्टँडर्ड 7 सेमेस्टर सेकंडच्या युनिट सेकंडचा अभ्यास आपण करूया. युनिटचे नाव आहे स्टेप बाय स्टेप. मित्रांनो, या युनिटची ॲक्टिव्हिटी 3 आपण आज पाहणार आहोत. ॲक्टिव्हिटीमध्ये स्टिचिंग बटन ऑन क्लोथ्स ही आपण प्रत्यक्ष वर्गात विद्यार्थीद्वारा कशी तयार केली ते पाहूया व ॲक्टिव्हिटी शिकूया व समजूया. ॲक्टिव्हिटी 3, रीड द फॉलोइंग प्रोसेस अँड स्टिचिंग द बटन्स. ॲक्टिव्हिटीज नेम स्टिचिंग द बटन्स. रिक्वायर्ड थिंग्स needle, then thread, buttons and cloth, piece of cloth. In this way, scissor. In this way we need 3 or 4 things. Now steps. Firstly, take a needle, take a piece of thread, put through the pointed thread in the needle eyes. Match both the end of the thread and make a knot. Put a button at the proper place of the cloth. Purse the needle from beneath the cloth. Match the buttonhole and needle point. Pass the needle through the buttonhole. Stretch the needle to the full length. Purse the needle beneath the buttonhole. Purse it upward and downward 3 or 4 times. In the end, bring the needle beneath the cloth. Tie knot beneath the cloth and cut the thread. Button is stitching on the cloth is ready.